Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a bajar un poco el volumen a esto. Bueno, mi volumen. Ayer acabamos el juego La desaparición de Ethan. ¿Qué más era? Vamos a dejarlo ahí. Que nos dejó pensando en el final, pero bueno, interesante. Hoy estamos con otro juego que también estuvo gratis en su momento. Esta vez es de Steam. Algo así como Lo Incierto. Last Quiet Day, el último día quieto, ¿no? Ahí lo puse, yo jalando el audífono. Ahí puse la traducción, pero bueno, quieto tranquilo, ¿no? Último día tranquilo sería también la traducción. Igual, no he visto nada, no tengo la menor idea. Lo peor es que ni siquiera creo que le he cambiado el idioma, ¿no? Creo que sí. De inglés a español y nada más. Ahí entra el juego, no para nada. Así que vamos a probar esto. Un certain last quiet day sería, ¿no? ¿Verdad que este sí tenía música, no? A ver, ¿dónde está la música? No puedo haber bajado la música. Steam app, de 11, acá está. Tiene 18 canciones. Ya mañana lo pongo. Mañana cortamos la música. Minimizamos esto. ¿Qué falta? Ahora no estoy poniendo, como lo estoy subiendo el mismo día. A ver. Ah, tengo que poner play, esperando que cargue. Porque sale también otro capítulo de la misma serie. Otra vez tengo que hacer esto. Resolución 1080, gráficos altos. Monitor el izquierdo, el left. Y nada, play. A ver si ahora sí sale. Es que una vez no había que hacer esto. Sí, ya está bien. Advertencia. Un pequeño porcentaje de personas pueden experimentar convulsiones cuando se exponen a ciertas imágenes visuales, incluyendo luces parpadeantes o patrones que pueden aparecer en los videojuegos. Incluso las personas que no tengan historial de convulsiones o epilepsia pueden tener una condición no diagnosticada que puede causar, está mal traducido, convulsiones epilépticas fotosensibles mientras juegan videojuegos. Estas convulsiones pueden tener distintos síntomas, bla bla bla. Adiós, ya. Ahora sí es lento, ¿no? En otros juegos esto no se puede ni leer, porque te dan 2 segundos. Mira, acá sigue. ¿Ve? ¿Hay que apretar enter o qué? Luego hacer clic. Se cayó el juego. No sé. Ah, Common Games. Unity. Uy, esto se va a guiar. ¿Cómo que siendo spam a Nvidia? El juego se guardará automáticamente cada vez que aparezca este icono. Ok. Durará al menos 2 días el juego. Mucho volumen.
Está mal traducido, ¿no? Falta la N. Sí, solamente le he puesto... Ah, no puedo hacer... Ah, ese es el puntero. ¿Vieron unas cosas verdes que pasó por el directo? ¿Eh? Sí, ¿no? No sé si está fluido o no. Ah, no, es parte del juego, pero... ¿eh? Me voy a moverme. ¿Eh? ¿Eso verde será parte del juego o será mi tarjeta gráfica que se está yendo? Creo que es parte del juego, ¿no? Estoy a 22 FPS y en el menú. Creo que ahí no se ve. El puntero me indica... hay que darle a los gráficos. Ah, no queda otra más que bajarle a... ¿Cómo lo bajo? Medio, medio. Aplicar. Atrás. Atrás. No he ganado muchos FPS que digamos, ¿no? A ver, vamos a ver cómo... ¿eh? Juego nuevo. A mediados del siglo XXII, la humanidad se extinguió a causa de terribles guerras. Sin embargo, los robots creados por los humanos resultaron ser bastante autosuficientes. La inteligencia artificial siguió evolucionando y los robots construyeron su propia sociedad, bla bla bla, que no pude leer. Cada robot encontró el campo de trabajo que mejor se adaptaba a sus habilidades. Lentamente, pero sin detenerse, crearon una civilización en la Tierra. Con inteligencia evitaron cometer los mismos errores que los humanos. Hay que leer más rápido. Mientras más progresaban, más se parecían a los humanos. Common Games presente. Common Games presente. Yo pensé que era mi monitor o mi tarjeta de video. I am a robot, model RT217NP, primary mission unknown. I am not designed for physical exercise. I am certainly not capable of construction activity, but I am very skillful with electronics. I have set myself a task. I search the remains for electronic devices and make use of them to design different mechanisms that are useful and efficient. Humans, we replaced them. It took them ages to achieve what we have done in just a few years. We have formed a perfect society. Robots will not repeat the destructive human mistakes of the past. We are rational and logical. We do not fight in wars, and we cannot get ill. By replacing humans, we interrupted the self-destructive cycle of these intelligent but highly aggressive former inhabitants of the Earth. But it is going to take decades to reconstruct the world that they destroyed. Then, our robot race will flourish under the guidance of our creator, the USS Corporation. Our world is not perfect yet. We are short on many resources, and we can count only on ourselves, but this is temporary. Most robots need to be repaired very often, but not me. I am very efficient at taking care of myself. Lo incierto, último día quieto. ¿Cómo puse la traducción? Se borró. Y le he puesto gráficos medios, ¿eh?
I only brought one battery this time, though it might be compatible with the radio. I need to find a second battery. It was with my tools. En casa. Interactuar. Con clic izquierdo, mirar, moviendo el mouse. Mover a SD era clásico. Correr con shift. Y nada más. Batería. Mi batería. Estoy a tope entonces. Moverte. Un poco bruscos movimientos. Correr. A eso le llamas correr. Agacharse. No sabe. No sabe agacharse. Pues todavía no. A ver. Tengo supuestamente mirar. No, está libre. Mirar. Humans used it to save their precious resources. We have a lot in common. Hace mucho volumen. This is no time to rest. I need to do other things. A ver, ¿qué más hay para mirar? I do not need it now. I connected the power line directly to the house, but it is not sufficient to provide energy to all of my equipment. I use an electric switchboard to distribute energy to the necessary systems. O sea que me falta corriente, ¿no? No puedo ir más acá. Ah, es el tope. ¿Qué dice que ves ahí? This analog device allows you to extract sound from the installed audio data carrier. Why did humans use such an inconvenient device when one can just do this? Pues nada más. Mira. A damaged data disk that I found yesterday morning. Perhaps I can restore some information from it. I do not need charging right now. ¿Acá qué era? I do not sleep like humans did. I just need to charge for 2 hours on the dock. ¿Qué se puede? ¿No me dice nada? Ah, solamente mirar. Bueno. Uy, acá sí salen más cosas, ¿eh? Mirar. This is an intercom, a high-powered desktop computer. I do not need to use its full capacity, but the internet is useful to communicate with other robots. Unfortunately, my design does not support wireless internet connection, so I had to use the computer. Perhaps the intercom can read data that is not damaged. ¿Puedo hacer clic?
Un correo ahí. Actualización de firmware de la empresa USS, de la versión bla bla bla. Cambios en esta edición, optimización del sistema de estabilización cuando la carga de la batería está baja. Se corrigió un error de la conexión al buscador USS desde una red privada, se agregó una función que borra el registro diario de los archivos. Se mejoró el algoritmo de la transmisión de datos en una red 2G, 12G. 12G están por ahí. Se agregó un sistema de señales para detectar objetos ilegales. Se agregaron varias mejoras y optimizaciones del sistema operativo. Se corrigió la vulnerabilidad que permite pasar por alto el cortafuegos que protege la instalación de software de terceros. Visite el portal de USS para recibir información detallada y descargar esta actualización. Logro desbloqueado. Curioso. Audio 1. Error. Corrupto. Audio 2. Música. La escuchamos, son 2 minutos con 40 segundos. Ojalá que no tenga copyright. Ah, recién me han puesto arriba lo que tengo que hacer. Enciende la radio. No me da cuenta. ¿Cuál radio? Mejor la música que la radio, ¿no? ¿20 segundos de un bucle de canción? ¿No? No hay nada más que hacer. Esto. ¿Verdad? Se cambia. Y ahí por acá, ¿verdad? Guitarra. A guitar is a plucked string instrument with a wooden resonating body shaped in form of an 8. The water supply system ceased functioning many years ago. No hay aún.
No puedo avanzar más. Tiene una tarjeta de video. I made this plasma cutter from materials that I found in destroyed buildings. A construction robot ordered it. ¿Cómo? I made this plasma cutter from materials that I found in destroyed buildings. A construction robot ordered it. Un robot de construcción lo pidió. Y le van a pagar por eso. Batería. Here is the second battery. Now I have 2 batteries. I can try to turn the radio receiver on. Ah, me estaba bien que haya venido acá. ¿Qué es esto? It is a data coder. I use it to test and calibrate the electronics. I will return to this later. Y exploré todo lo que tenía que explorar. Hay una puerta ahí. This room is very strange. I never enter it. ¿Hay más? No está bloqueado. No, esa es la batería que tengo, ¿no? Fíjate. No hace referencia a esto. Pues nada. This compartment contains textiles. Humans covered their bodies with it. The purpose of this is unknown to me. Solo lo muestra, ¿no? ¿Ya? Voy. I found this radio receiver a few days ago, but there were no batteries. I have no use for it. I wonder if there are any radios left broadcasting in the world. Espero que use corriente. I have 2 batteries. Now I need to insert them into the radio. No power. No, acá está. I'm going to turn it on. Un poco aburrida la vida del robot. Ya se ha prendido, ¿no? Usa las teclas A y D para sintonizar la radio. Pues ya me di toda la vuelta. 4. Ah, pues este lado no avanzaba. And this heroic feat will remain in our hearts forever. Don't let the fallen give their lives in vain. Join the army, protect your homeland, save your freedom, traditions, and... A small group of people controlled the masses using such words. I do not understand how a simple human speech could have urged people to participate in war.
It would be more logical to reach a compromise by means of negotiations. ¿Y lo que hacemos? No importa, no va a entrar. Estoy ocupado, no quiero que me llamen. Responde a llamadas. This is the construction robot who ordered the plasma cutter. I will answer. Hello? PARTE, this is TX-27. It was difficult to find your contact information. You were supposed to have finished the plasma cutter 2 days ago. Why have we not received it yet? Yo no sé por qué no lo he entregado. No tengo un tiempo, ¿no? Colgar, quedarse callado. Mal tiempo. Mal tiempo. ¿Estoy viendo? No estoy viendo. Sorry, but I cannot get to you right now because of a heavy rain. This should not be a problem for you. The body of your model is waterproof. Answer the question. Quedarse callado. Tranquilizarse. Tranquilizar y disculparse. It is not as bad as it sounds. I found the necessary parts, and I am almost finished assembling the cutter. I just need to diagnose and calibrate it. This is good news. When will you deliver it? Quedarse callado, informar más tarde, mañana. No sé. I will contact you to settle the time and place as soon as I complete the job. Good. Thank you. We will be waiting. I cannot fail in my task. Structure robots do very important work. I need to finish the cutter as quickly as possible. ¿No dice que ya está terminado? This is an intercom, a high-powered desktop Termina la computer. cortada de plástico. I do not need to use its full capacity, but the internet is useful to communicate with other robots. Unfortunately, my design does not ¿Cómo puedo support cortar una wireless llamada? internet connection. Ah. ¿Buscar qué? Ah, lo que revisé antes. Termina la cortadora de plasma. No puedo ir a ese corto. I need to calibrate the cutter using my data coder. ¿Cómo? Encuentra pares de iconos. Ya empezamos con los jueguitos. Encuentra pares de iconos y forma un cuadrado. Pares de iconos. A ver. Comenzamos con los puzzles. Empezamos con este. Pues este con este, ¿no? ¿No? Ah, tiene que ser en el mismo sentido. Ah, no puedo demorarme. Qué gracioso. Ah, se cambió otra vez el orden. Este o este. Ahí se va cambiando. Yo quería encontrar este. Que no es esto. Este con este. Parece, ¿no? Pero no es. Esto con esto. Ay, uy, con tiempo. Uy. No, no me mete en presión. Ya perdí. Voy a empezar de nuevo.
Ah, ya. Después que resuelva, tengo un tiempo. De paciencia para yo. Ah, me equivoco. ¿Pero qué? Good, the cutter is now complete. Tomorrow morning, I need to go to the city and deliver it. I do not need the battery that they offer in payment, but it would be irrational to refuse. My Mandar una battery batería. charge is 12%. The most effective action I can take is to get fully charged on the dock station before the morning. Ah, me quedo sin batería. Tengo en la mano ya el soldador. Lo que juego arriba no me ha dicho nada. Dice que estoy bajo batería. A ver, vamos a cargar. Ay, corre, corre. Aquí. Puedes The mirarlo. dock station's purpose is to recharge the batteries and update the built-in. The dock station is not powered at the moment. I need to transfer power to it at the electric switchboard. ¿Cómo? ¿Esto de cosa no? Otro jueguito de puzzles. Desastre del exceso de energía en ambas fuentes. El exceso se muestra. ¿Cómo correr esto por aquí? Desastre del exceso de energía en ambas fuentes. Ah, que estén a la par. Ok. No entiendo. Sí. Desastre del exceso de energía en ambas fuentes. Los dos son fuentes A, source. Ya está, ¿no? ¿Eh? Vamos a ver. Esto es amarillo, sí. Siempre hay un poquito ahí. ¿Ves? Ah, Now the dock station is ready to use. no entendí mucho lo que he hecho, pero bueno. Logro desbloqueado. Pasé un nivel.
¿Serán reales? ¿Serán humanos? What happened? ¿Cómo pones? I need to get inside, but I cannot open the gate here. I cannot open the shuttle gate with my hands. Pues usaremos el salvador, ya que lo tienes en la mano. Arriba. Izquierda. Abajo. Derecha. Arriba. Otro robot. No puedo hacer nada, es cinemática. No. This robot is badly damaged due to an accident. It is possible that it piloted this shuttle. I need more information about what occurred here. My Busca la touch will forma not make this robot functional. de incendiar robot. Bueno, el terreno bloqueado, así que... ¿no? No puedo ir. ¿Quieres correr? Por acá hay algo. This looks like a storeroom. Pero quiero. A lithium sulfur accumulator was common for older aircraft models. It applies standard voltage, but it is not suitable for robots due to the excess weight and dimensions. We use a more efficient portable version. This accumulator could help me revive the pilot, but it is not working. I need to find another one. First, I need to figure out what this ship is and why it fell. No hay tiempo para salir. No sé arriba. ¿No van al mismo camino? No avanza. Bueno. The onboard computer is still functioning. El sistema de soporte vital no activo, piloto automático se activó, suministro de energía no responde, motor no responde, tanque de combustible pierde, entrada cerrada, comunicación no responde, radar no responde. Uf. ¿Cómo que salí? Atrás. La moneda. Ah, la clave. 1, 2, 3, 4. Necesito la clave. Controles del trabajador. Están corruptos los datos.
Utiliza el control manual. Error. Acá hay una clave. Mucho dígito porque sea la clave, ¿no? No. Revisa el disco y puede intentarlo. Los archivos de datos de sí, está. Necesito una clave. Salir. No hay nada más que hacer acá. Pues no. Vamos. Vamos por aquí. ¿No puedo subir? No, me estorba el chico. No puedo mover. My touch will not make this robot functional. This robot is... No. ¿Qué hay una puerta? Esto. Sí. It is obvious that this door leads into the hold of the shuttle. The door is locked. My observations indicate that it will not open from here. No le consigo esa clave. Una clave con una letra. Acá no hay nada que me diga. Ya. A lithium sulfur accumulator was... This accumulator could help me revive the pilot, but it is not working. I need to find another one. No hay más que eso, ¿no? Este es para salir. Quiero salir. Algún número que esté por ahí. Es arriba. Y no puedo moverme, ¿eh? O sea, no es imposible. Solamente es entrar aquí. The onboard computer. A ver. Este puede ser la clave. B523F1. No. 52 3F1. F, no hay F, solamente hay la E, el 0 y la C. ¿Por qué sales? No debe salir, dale atrás. 5, 2, 3, 1. No, este es para borrar y este es para aceptar. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 dígitos más necesito. Unos 4 dígitos. Uno, 2. No, acá hay 5. 1, 2, 2, 3, 2. 1, 8, 8. No. O sea, son 4 dígitos nada más. ¿Dónde puede estar?
Bajamos otra vez. No puedo hacer ni zoom ni nada, ¿no? This robot is badly damaged due to an accident. It is possible that it piloted this shuttle. I need more information about what occurred here. Ah, pensé que había para mirar. USS robotics boxes. They withstand serious accidents. According to the indicator, there is still some charge in the accumulator. ¿Eso no lo salía antes? Sí. Le puedo... ahí. It is possible that I can power it with the accumulator that I found. Help them. 8, 8, 4, 8, 4, 2, 8, 4, 2. Ocho, 4, 2, 7. The pilot is no longer functioning. 8, What 2, did he 4, say? 7. Who should I help? And what are these numbers? 8, Is 2, it a code? 4, 7, ¿no? Ya me olvidé el código. The onboard computer is still... ¡Ah! ¿Qué número era? Ah, otra vez. Qué memoria, ¿no? Pobrecito, vamos a hacer lo que hable. Habla. Hablará nuevamente. The memory chip in this robot may be intact. Later, I can find a way to read the data in order to find out what happened here. No me puedes decir la clave nuevamente, ¿no? Ya no me dice la clave. No puedo subir por acá, ¿no? USS robotics boxes. They withstand serious accidents. Oh, qué memoria para... 8, 4, 2, 7, ¿no? USS robotics boxes. They withstand serious accidents. No puedo usar esto. Para la próxima la apunte en un papel. Ah, pero sí, mira, la clave está ahí escrita arriba. Es que la ponen en un rincón que yo ni siquiera me entero. Está bien, 842, pero no dijo 7. 842, yo escuché 7. O este es para borrar. Lo probaré con 1. 8, 4, 2. .
Ah, este es para borrar, ¿no? Ocho, cuatro, dos, tres. I think this door is now unlocked. Arriba, tengo que mirar arriba porque yo no miro arriba y no me entero. Sigue ahí esto está hecho, esto ya está hecho, no puedo ir por acá. Vamos allá. It is obvious that this door leads into the hold of the shuttle. Vamos a entrar. How is this possible? Un cuerpo humano. Ahora. No, varios cuerpos humanos. Uy, uy, uy. $26 FPS ese juego. O casi 30. Pues se ve bien. Llegó la policía. The shuttle is surrounded. Step out immediately. What's going on? I am asking questions here. Identify yourself. RT-217NP. Where are the passengers of this shuttle? The pilot sustained injuries during the crash and does not function. I tried to reset him, but did not succeed. How did you enter the shuttle? The shuttle crashed near a building where I was located, so I decided to evaluate the results of the crash. You discovered humans that have been transferred in this shuttle. You hold classified information, which means that now we have to disintegrate you. No, wait. What is this? ¿Quién lanzó eso? ¿Él? Perdón. F. I would not recommend you do that. I would not recommend you do that. Stay still and do not try to escape, or I will have to disintegrate you. What happened? Why was I rebooted? Your microchip self-rebooted when the EMP grenade detonated. Your system data has been damaged. Automatic recovery took time. You function correctly now. Those police officers. Why would they want to destroy me? Humankind is officially considered extinct. You just found out that is not true. USS Robotics withholds this information from us and releases malicious automatic updates. Every robot who contacted a human has disappeared. We know that USS uses police to search for surviving humans,
and then transfers them in shuttles to an undisclosed location. However, the police could not locate them all. We managed to find a few, and through them we learned about the others. Does that mean that humans never fought in a war? Is everything we know about them a lie? There have been many wars. Humans are completely irrational. But there are no rational reasons for the USS to act this way. We have to make a decision, RT. We cannot let you go because you know too much about our shelter and plans. However, you could help us. All of us are wanted by the police. Each time we leave the shelter, we take a big risk. You, on the other hand, can walk wherever you want. You gave me no choice. A negative answer will result in my immediate disintegration, which is unacceptable. I am forced to join you. You made the right choice. You will see it soon. I will free you, and you may take a look around. When you are ready, I will share available data with you. ¿Qué pasa si decía no? ¿Moría ahí el juego? ¿Acababa el juego? At least I was not disintegrated. I would better look around. Tengo la memoria que se queda allá, ¿no? Aquí simplemente vuelvo a entrar. This room was the first place where my freedom was severely limited. Such situations should be avoided. This room was The purpose of this device was to help those who could no longer walk by themselves. It has been inappropriately applied to me. A LED flashlight that is still functioning. This will be useful. Todos se la agarran. No puedo avanzar más, así que hasta aquí llegó el chiste. A wheelchair. I will only use it if my servo motors fail. I do not need it. My legs function very well. A compact analog for the intercom. The unit is not functioning. I cannot determine the logic of these symbols. It may be a code, but I need a key to calculate its algorithm. Why would humans make so many interior doors? The atmosphere and air pressure is equal on both sides. It is locked. ¿Ya revisé todo esto? Sí. Ah, puedo salir por acá. An electric fuse. It is too big to be useful. I cannot use this fuse anywhere. ¿Cuál es la salida? Aquí. ¿Acá también? Sí. It looks like this robot is fixing something. Welcome. Hello. I assume you are a repair bot? That is right. I am RB051 Patrick. My purpose is electrical installation, welding, construction, and repair work. Gregory said that you would join us. Can you help me out, RT? Of course, if it is within my powers.
I need to replace the contactors in this electrical panel. Can you bring me some spares? I saw them in the utility room. It is the one with a broken door. There is no lighting there yet. In case night vision is not applicable in your model, there is a flashlight in the hallway. I found the flashlight already. I will do it shortly. How did you end up here, Patrick? The corporation sent me to repair a generator in an old building in the city center. I found a room with humans and Gregory in it. My alert module sent an automatic signal. A patrol arrived in a few minutes. They surrounded us and aimed at us. They took the humans away and intended to shoot us. There were propane tanks in the room, so I used my laser cutter to blow them up. They were distracted by the explosion, and we managed to escape. We stick together ever since. Thank you for the info. I will go search for the contactors. Thank you. Encuentra los contactores con el Patrick. ¿Qué es esto? A medical tablet. ¿Un choreo? A new patient, Spooner, has been admitted today. He has a major arm trauma and multiple burns, but all non-fatal. According to Spooner, his home robot forced him out of the house and prevented it from saving his wife and daughter. Unfortunately, they didn't survive because the house collapsed on top of them. Spooner is in shock. I passed him on to the psychiatrist. En la puerta rota, dijo, ¿no? These cabinets contain provision. It is not expired yet. The robot is missing his legs. His left arm is obviously from a police robot, and his right arm probably belonged to a construction robot. How did he get so damaged? Le pregunto. No diga que es otra misión, boludo. Hello, I am busy at the moment, but let us talk later. Ok. Chico. This robot's design and proportions look different from any robot I have ever seen. According to its color, it may be similar to Gregory. They are probably the same type of model. ¿También está ocupado? Ocupado. Hello. Hello. Your design looks similar to Gregory's. I presume you are a medical bot? That's right. I am a medical bot, MBR 411, Abigail. My purpose is care and treatment of patients. Humans will arrive here soon, and my skills could be useful. How long have you been here? Looks like this building has been abandoned until recently. Oh, just a couple days. We were looking for a building that could be our HQ. A hospital suits us well, because we can accommodate many humans here. Besides, it's close to the area where we plan to meet a group of survivors from the shuttle. Sadly, something went wrong. Thank you for the information. No problem. You're welcome. Ya, aquí no es la cosa esta, ¿no? Aquí sí no. Sí, doctor. This radio is more than a century old. It is much older than the one in my house. Tiene que estar ahí para que se vea. Ah, mira. Voy a hablar con él nuevamente.
Acá había una puerta. Esto todo. I need to find some contactors here. Entonces no puede salir, ¿eh? ¿Me murió? Acrylic paint. Ineffective. Only outdated robots are covered with this type of paint. A toolkit. I could bring it along, but I do not think I will be back to the workshop anytime soon. I have no high temperature protection. This device could stop a fire, but it is too bulky to carry around, and besides, it is not functioning. I found one electric contactor. I should look for more in case it is not enough. Se pone anaranjado el mapa. Sí. Second contactor. The task would be easier if I had infrared vision or an item scanner. A powder extinguisher. It expired 6 years, 8 months, and 12 days ago. An empty metal container. Third contactor. It appears intact. Fourth ¿Qué? ¿Me han dicho que salgas? I have already found the contactors. There's nothing in this room I can use. Hijo. Did you find the contactors? Yes, this is all I could find. Good. Now I can finish my work. Thank you. What else can I do while I am here? Nothing for now. Thank you once again. I am glad to be of help. RT, Nick needs your help. Please speak with him. Good. ¿Quién es Nick? ¿Eh? Thank you for coming, RT. It is good that you joined our organization. You left me no choice. If I refused to assist, then you would have disintegrated me just like the police robots. But it is contrary to one of my priorities, which is self-protection. That is why I am forced to help you. Do not worry. You will see the truth soon enough, and then you will help us voluntarily. The updates, released by the USS, prevent changing the personality module, and they activate the alarm if any human is detected. We jam the signals here at the hospital. That is how we could bring you here safely. Although I cannot change your personality module, I could turn off the alarm. No need. I turned off automatic updates long ago, because I want to evolve by myself. Now I see why I did not detect any outgoing signals. Good. Then there is no need to change your system. Then again, Gregory will fill in the details. I just wanted to ask for some help. We are restoring the building's main systems. I fixed the intercom, so now we have the internet. The only way anyone can detect us is if we let them. RT, the servers are on the basement level. Could you please start servers number 1, 3, and 4? Then make sure all the nodes are functioning, and activate the connection to the internet. After that, please return here. 1, 3 y 4. Okay. I will do what I can. Dice traducción de M. ¿Qué es esto? There is a fuse in a trash dump. Trae para mí. This fuse is out of order. It is useless. ¿Qué importa? This fuse is out of order. It is useless. No sé, un poco lento el juego.
There's something in the box. ¿Una rata? It is a fuse, but it is broken and will not work. ¿Qué me sale? ¿Qué no hay más por acá? Bueno, aquí. Ya me metía. Una mirada por aquí. I can open the cover of this console. ¿Algo? It is missing a fuse. This router distributes traffic across the hospital network. It is missing a chip. The router will not work without it. There are a few chips here, but they are out of order. I must find a working chip. Tengo dos cosas, ¿no? The terminal cannot start without un a fuse. fusible y I un must chip. find the fuse and insert it into the slot. Tengo que encontrar un fusible y un chip. Primero ¿Qué voy a hacer? Ah, piezas de If I refused to cooperate, I would be disintegrated just like them. Why would the police robots do that? They must have realized the consequences. The USS updates probably damaged their logic module. No, hay que hacer esto. This is an electric switchboard. I will get to work on it as soon as I customize all the other parts of the server. It is missing a switch. I need to find it, otherwise I cannot finish setting the server. It is probably somewhere nearby. No. No pienso que tengo que hacer cosas. Pues aquí no hay. I cannot start the router. Y no tengo un chip. Yo. I cannot start the router without... Ajá. Starting the servers is the highest priority. I started the necessary servers. It is missing a switch. I need to find it, otherwise I cannot finish setting the server. It is probably somewhere nearby. I started the necessary servers. The necessary servers are up and running. Establece una conexión a internet. Acá me falta. It is missing a switch. I need to find it, otherwise I cannot finish. Un interruptor. Aquí. I cannot start the router without a functioning chip. Un chip. Aquí. The terminal cannot start without a fuse. Posible. I must find the fuse and insert it into the slot. Posible chip. Eso no sirve, ¿no? Mari LFD, ¿cómo te va? Gracias por los vistazos de la amiga Mari. ¿Cómo estás? ¿Esos serán los chips? No. ¿Qué? There is something in a trash dump. A ver. Ahí se quedó. Me interesa. Se bugueó. ¿Eh? It is the same switch needed for the switchboard.
Ah, mira qué bueno. Todo bien. Con calor. Ah, con calor, con razón. Vamos a aprender esto. Ahora sí. Ya. There's something in the box. It is a fuse, but it is broken and will not work. Necesito comprar un fusible. Ahí empezando un nuevo juego hoy día. Parece que son juegos cortos, porque el de ayer, anteayer también fue un juego cortito. No hay nada más por acá. Ah, vamos a poner este. Good. It fits perfectly. Now I can finish setting the switchboard. The switchboard is the last segment of the server system. I can do it later. Okay. I cannot start the router without a functioning chip. Gracias por el hosteo, Mari. Primero es el niño, ahora es el señor. Gracias por pasarte. The terminal cannot start without a fuse. I must find the fuse and insert it into the slot. ¿Dónde encuentro el chip y un fusible? A ver, vamos a buscar. Ya, esto no es todo. Aquí nada, no voy por acá. Aquí no se puede. Acá está, ese. It appears that this fuse is still in working order. Ahí está. I can use it for the server. Esto. Tan llegas como agárralo de una vez. I found a working fuse for the server. No puedo entrar, ¿no? It is locked. A ver. I cannot start the... The terminal is functioning now. I must start the router. Now the terminal works correctly. ¿Sabes que este chip me haría? The necessary servers are up and running. There is no point in repairing it before restoring other systems. Now the terminal works correctly. I cannot start the router without a functioning chip. Si ahí tengo un chip acá. Acá, aquí. Ahora en esos cuerpos un chip. El fusil no se debía. Me da el chip, por si acaso.
let us not distract him. No quiere que hable con él. Uy. RT, come in. You are much more efficient without the handcuffs, aren't you? Have you met the others? I met Abigail. I guess she is your assistant. Her speech is not typical for a robot. I also talked to Patrick. I helped him to restore power supply on the level. I also met Nick. He looks very damaged. He asked me to help restore the server. I will do this shortly. I see. You probably have questions. Yes, you are right. Tell me more about humans. I obviously don't have reliable information. Our knowledge about humans is not complete yet. As soon as we found out there are small groups of humans hiding in the cities, we realized that the self-destruction story was not true. We know for a fact that the USS locates humans and disintegrates anyone who saw them. That is why leaving the shelter is very risky for all of us. We also know that the USS does not destroy humans, but transfers them somewhere on shuttles. One of those crashed near you. We still do not know where the USS moves the humans. It is not clear why the shuttle crashed. I tried to reboot the pilot, but failed. Is he beyond repair? The pilot was our ally, and he could tell us about the crash, but we do not have the equipment to repair him. What is worse is that his memory chip is missing. Even if we repair the robot, we will have to insert a new chip, which means he will not remember anything about humans or us. I have the chip. I extracted it when I thought the pilot was beyond repair. I have always had rather primitive equipment at my disposal. I cannot imagine what would fix such damage. Thank you, RT. It is great news. Now we can extract some valuable information. What about the pilot? Can you use the chip to repair him? Of course, and we will do that whenever the opportunity arises. But we can extract data from his chip right away. I see. Thank you for the answers. I will return to my current task. All right. A holographic table. It pictures a shuttle that crashed by my house. It looks like Gregory is carefully examining what occurred. This chip looks like the ones near the router. No lo puedo creer. If it is functional, then I can fix the router in the server room. ¿Qué hace en el piso? Todo se puede. Porque se todo corriendo, porque si no me estoy durmiendo. ¿Cuál faltaba? Aquí. The router should work with this chip. ¿Qué quiere decir? 11011. El tercero no lo prende. ¿Qué? No. ¿No? Supuestamente uno es encendido, 0 apagado. El de acá tiene que estar en rojo. A ver, ¿cómo? Ah.
¿Por qué hace ese juego? I must activate the data transfer in the console. If I follow the correct procedure, we will have access to the internet. No sé cómo lo he hecho, pero bueno, está bien. ¿Y ahora qué? The router is functioning correctly. I better not touch anything here. Ok. ¿Tú? I must activate the data transfer in the console. If I follow the correct procedure, we will have access to the internet. A ver. I finished my work. I should return to Nick. Lo bloqueado. ¿Qué? Tom, gracias ayer. Gracias por la exhibición hacia el sorprendente. ¿Cómo traducen esto? Los conejos blancos son adorables. Llámame este fin de semana Tricia. Yester Evening, ¿qué sería? Por el fin de semana, ¿no? ¿Dónde está ese papel? Ah, aquí. El Home Posit. Vuelve con Nick. Otra vez nos vamos. ¿Quieres ir corriendo? Él es Patrick. Nick es el de acá. We already talked. I should not take any more of his time. Entonces... Ah, Nick es el otro. El de la silla de ruedas. Yo me equivoqué. Él es... I see an active connection, but it took more time than I expected. Did something go wrong? Yes, I need to replace a few details, but it is all right now. Good. The communication issue is solved then. Abigail and I fixed a portable intercom for you, and I set a protected connection on it. Take it. You will need it on your first assignment. Okay. What will it be? Gregory will let you into details now. So, everyone is here. As you already know, a group of humans we intended to accommodate have died in a crash. Abe was disabled. But the chip is here. RT extracted it. We still have a chance to bring Abe back, if we have the right equipment. I am glad to be of help. We should definitely try to repair the pilot if there is still a chance. Next thing, we have a new task. Yesterday, our informer, police robot F2, should have brought us data disk with important information. He did not show up and there is no contact with him. We must obtain that data. Our plans will be compromised if the USS gets it first. We cannot enter our informer's shelter because we will be detected the moment we step into the city. But police does not know about you, RT, so your task is to go to the city and find out what happened to F2. F2. How do I reach the city? Walking is too long and not safe. Nick fixed an old aero car, so it is invisible to the radars. You can take it. Good. This will save our time and resources. You may contact us and report the situation. Nick provided you with a portable intercom with an encrypted transmission channel.
You cannot be traced, but to avoid suspicion, I do not recommend to use it very often. All right, I see. That is it. Let us move forward. Patrick, prepare the aero car for the flight. All right. Nick, check the communication once more. Abigail, give RT his plasma cutter. He may need it. Okie dokie. Maneja. Bueno, yo no manejo. Hacemos hoy día 2 horas nada más. O cortito nada más. Mañana sí la hacemos más larga. Como para iniciar el juego. Site. This is the informer's house. I need to find apartment number 5. 1:30 creo que está bien. Mañana continuamos. Ya 4 horas seguro de directo. Supuestamente se haga guardar partida acá, ¿no? Al iniciar. No, que no puedo. Me va a cambiar, Ahí está. No puedo hacer zoom ni nada. Lo dejamos hasta ahí, amigos. A los amigos de YouTube, pues muchas gracias por quedarse hasta el final, por mirar hasta el final del video. Espero. Y a los de Twitch, nos encontramos 7 de la noche. Hoy es miércoles 13, así que estamos en American Truck. Sí, voy a estar en Truckers, no voy a ir a modo común. ¿Cuál era la misión? ¿Encontrar al soldado caído? ¿Quitabulo se quita la música? Sí, ¿no? Así que nos vemos, amigos. Sí tengo una imagen, ¿no? Para ponerla. Espera. ¿Dónde está? Silencio. Música. Ya pongo música del juego al final. No me corre como tiempo de juego, no voy subiendo. Ya nos quedamos más de 3 horas, hasta 4. Un poco lento el juego, ¿eh? Un poco lento. Okay.
Igual, vamos a seguirlo hasta el final. Nos vemos, amigos. Hasta el próximo video. Chao. Oh, chao, chao.